The time I came to America, nalina ebiroto bingi nga no bitukiriza. The Answer Channel. Wawuliza abantu bagamba nakajjanza ono nzeewo njagala emyaka egi mfune enyumba nzimbe yakayumba mu kyalo mki but enyumba gyozimbye Uganda igenda kukolera ki? To be honest, say it again. Egenda kukolera ki? I'm going back to settle. Okay, that's to settle and do what? The Answer Channel. Sirubuking omuntu azimba Uganda. Yeah. Naye amaanyi goteke Uganda nokwata emitwalo ena abesatu ngo investing mu nyumba ye Uganda. Bosobola investing mu nyumba ya wano mu myaka 5 enyumba yebe eyinza okuba ekolede emitwalo 8 oba 10. Ejja dollar. Naye ye Uganda because The Answer Channel. Enyumba zewaffe tezikola value nga nyumba za. For instance, if you build, do you know you can buy land here and build a house? That's how I built my first house. You did what? I bought land in New Mexico and I built a house. Okay. My first house. You first bought the land? Yes, in New Mexico. You did the plan? Yes. Nentwala ne proving a city bichi byonna ne bazimba nyumba. That property. So you're talking about your first? Yeah. So yeah. we may get a second and third. Yeah, yeah. Oh I have. No, that is my first property and it's there. So you have how many properties now? The Answer Channel. Maybe 4 or 5. Oh, yeah. But that my is. God. Thanks for working. No, just give me the handshake, man. No, these things are possible, Mr. KAKALAAMU. Every one of us can do these things. Na yiweta gokuba ne knowledge. The Answer Channel. Depression. I was once depressed. You? In Uganda. Okay. And I reached the lowest in Tinaling Kwetta. What? Yeah. Naisagala biogerako right now, but before coming here, yeah, it was one of the decisions why you came here. Yeah, and it is a tough sagala biogerako man. So sorry about that. The Answer Channel, a solution to every situation. Kwaniriza konyera gyo sinzira okubatenga otulaba ku mukutu gwa The Answer Channel na kugamba nti ogenda ku mukutu gwa YouTube notekamu ekigambo DA nolekawo space notekawo answer nolekawo space notekawo channel ojasobola dabunyo okubatenga otulaba. The Answer Channel ebiseera biri yali eyitibwa Uganda byogere eyagiriko edda eba ya subscribing edda tikikwetagisa kudamu ku subscribinga just kugisharingira ko banno ku commentinga ku advisinga bwekisobose kyensinzo okubatenga nkwetagisa mu kaseera kano naye ekyo ino okubatenga okola sigala nga tugoberera fena tambula fena atanaba ku subscribinga in case nga episode ene kunyumide bulungi nnyo oba interview eno nge kunyumide bulungi oba show nge kunyumide bulungi nnyo tekikugana genda ku mukutu guno gwenyini no subscribinga osolo kwatenga videos oba interviews oba shows ezijja akaseera konna osobola dda bulungi okubatenga ozifunamu bulungi nnyo. Nze KAKALAAMU The Answer nyongera okujjukizaako nti olunaku olwaleero tulina omuntu atwegatiddwa atwegasseeko mu kaseera kano era ng'omwami ono amanya g'amatuufu ye Amos Kigenyi yafubutuka mu ggwanga erya Uganda mu mwaka gwa 2017 nayolekera mu ggwanga erya USA okusobola okwatenga atandika obulamu. Amos Kigenyi gwe twogerako saawa zino bangi twamumanya nnyo nga ye Gen.Mega mu kaseera ako yakuyimbira obuyimba obumanyiddwa nga Akabadi nakuyimbira obuyimba obumanyiddwa nga Agaso nakuyimbira obuyimba obumanyiddwa nga Karibu nga Walaba n'endala nyingi nnyo ye Gen.Mega gwe twogerako mu kaseera kano. Tulina essanyu lingi nnyo okutegeezaako nti musajja mufumbo era nga y'omu ku abo ku bantu abafunye y'omu ku abo abantu abali proud okubeera nga bafumbo era abasitula ne family yaabwe family ye n'agireeta mu America ekiremye abantu bangi nnyo okubeera nga basalawo bangi baleekanaga nti kasigale eyo nange kambeere wano ntandike byange naye ye yasalawo ne bakwatagana bunnyo era bazadde n'abaana ne basobola okukwatenga batambulira ddala bulungi ku mukulu ono Mega gwe tukunnyonnyolako. So nyongera okujjukizaako nti tetuli mu celebratinga kuba nti mufumbo kyokka wabula alina ebintu binyo byagize nga inspiring abantu ab'enjawulo. Omukulu ono mu mwaka gwa 2019 ne mwaka gwa 2021 y'omu ku abo ku bantu abalondebwa okubeera nga yali UNA representative. Nzijukira omukolako interview
omwaka ogwo ng'ali mu kalulu ako ke saategeera by then ne mu kaseera kano nga nze wantandise otegeera amaanyi gaako y'omu ku abo abantu abatesitingako mu ebyo mu ngeri emu oba endala. Omwaka 2021 omukulu ono yamaliriza graduating n'afuna bachelor's degree in health care management and leadership. Ye mukulu gwe twogerako Gen.Mega. Omwaka 2024 tugenda gukwatako nnyo kuba tegulina kingi nnyo kikyamwongerako mu ngeri emu oba endala. Nyongera okujjukizaako nti gwe nina nkugambye Gen.Mega era mu kaseera kano nsaba nkwanirizeeko taata. Mbadde njogera olinga alina byawakanya. Tutandike kimu ku kimu nga ki obufumbo amanya gange Amos Kigenyi wagakyusa nedda sebo wukusokera ddala nsanyuse nnyo okubeera wano. Nange nsanyuse ndi ku byo the answer nali follower mwaka binnyo era nga si nnyingi nnyo ze following naye ezaalinga n'omulamwa ne content alabibwa alina vali gyayongera ku nsi ne mu bantu nazirabanga nnyo era nziraba na guno gwaka. So it was one of them era kitalo nnyo nti one of your partners mukama yamuyita mu ngeri ye etali nnungi naye byonna Katonda yasalawo naye nga been following closely nnyo. Thank you very much. And I applaud you for being a very serious young man. Thank you very much. Akola ebintu nga biri ku mulamwa ate nga naawe kwoli ate nga toguvaako ate nobeera professional to the level nti omuntu teyesitala kuwa interview. If you notice sigaba interview not sikweraga I'm not so by the way sagala bakitwale bubi naye sirwa kuba nti ndi wakabi oba ki naye waliwo feelinga comfortable okunyumya n'omuntu nga mugenda kwogera sense aleme kudda ate kuli misrepresentinga kyoyogedde. Kyekibadde kineewaziza nnyo amawulire ebiseera ebisinga naye nga ngalaba ndaba n'ababeerako n'abantu bangi beemanyi abali genuine abali ku mulamwa abakola ebintu ng'era bwantunuzaamu kamera nyimirira ne twogerako eri eggwanga. Naye nsanyuse nnyo nange nsangaire okwanjulira omwami oyo ali ku kamera bamuyita Remy Ntambi mumanyi mwami oyo mumanyi omumanyi nnyo mumanyi omanyi manyi abantu bangi naye mumanyi tetujja kukyongerako so siye tawuni gundi siyo yo wa mutawuni yoyo mwennyini omutegedde erinnya amanya togamalayo so amanya agange matuufu geego goyogedde Amos Kigenyi kati ngenda kutandika kumakinga byoyogedde amanya matuufu Alias Gen.Mega D also Uganda's first singing general the most proud musoga nnyo kuba ekyo sirina wenkidda ekirala nti amanya gange geego naye nti ninawe mbadde nva okujja okufuuka kyendi so culture ebadde ngoberera nga nange ndi kwabo abagitembeeta okugiguza ensi yonna nga mpita mu music n'ebintu ebirala ebirungi ebitunda gyenva era ndi musanfu ino okuba wano olwaleero sebo nze nansanga naabo nensangaala nkaali gibona ayenda kugibona eyenda esuukewo erina okusingawo oku omwaka gwe najja mu America is 2013 but I know why you are saying 2017 kubanga waliwo yafulumya article about my education nemwebuunya neŋŋamba oba yabijjawa simanyi n'agiguza abantu online wenafuna my PhD sifunako bachelors mu healthcare no nasoma degree mu diagnostic medicine eyasooka era nenkuguka mu cardiac imaging and
and diagnostics. Yeah. And nembera licensed mu diagnostic medicine yenna. OB and gyne, abdominal, vascular ultrasound, cardiac, adults and peds, neonatal, bwentyo kati awo nenkuguka awo mu area eyo. Okay. So nembera nnyo mu ddwaliro nga nkola naye ne specializing nga ndi mu cardiology. Okay. Kati ng'eye area gye concentrating zeemu ku baana n'abantu abakulu nga nkola diagnostic kunoonya bulwadde obubeera mu mitima nakolagana n'abadokita. Nkoze mu heart transplant, nkoze mu bifo bingi. Wow. So that was 2017? No, namaliza degree eyo nagimala 2016. All right. 2017 simanyi wekyeja nkugambye like nga kye nkugambye nti I am proud of you nti I can give you an interview and at you can setting a record. And you can correct the wrong information out there. And I would love to speak to somebody when feeling anti my information is not going to be distorted. Sure. And I don't correct them. I don't correct them but my professional profile LinkedIn. Okay, yeah. LinkedIn, you will know when somye ebirala bingi because myaka gino gyonna mbadde concentrating nnyo ku advancing my intellectual abilities. Nsomye ebintu bingi. Na certificates nyingi, nina degrees, nina licenses nyingi. Nti newe nzija wano ntandika butandisa okukola. So about the bachelor's, I did an MBA, a master's in business administration, and a master's in healthcare and administration and leadership. So, nazisoma at Murundi Gumo. What? Yes, from 2019 to 2021. I'm graduating with my MBA. Like Kakati MBA, healthcare management and leadership. Yes. My specializations were in healthcare management and leadership. Kakati, I don't know where the healthcare administration Jeva bachelor's. No. It was healthcare management and leadership. It's part of my MBA. All right. So it is not in soma bachelor's. Soma anko bachelor's maybe. So now leap master's level. And there's one special thing about it. I was the best student in college year, university, on that year, and I was given a scholarship to do the PhD. Wow! So that is how I ended up. PhD. Yeah, going to do my PhD in the same. And I ran injimala a year before. Namala last year October naenga nina kumala mwaka guno. Nandi bade mala kati. Naye kati guno mazo mwaka mulambanga namala kati ninda kutambula kwambala gandula anti waffe. Go tayambala gandula bate wasoma. But I never. Wow. Yeah, so that is the only difference about my education. We are talking about Amos Tigeni, we are talking about Gen.Mega, who was a known artist back home. Yes, sir. Omuntu gwe tumanyi nti yali akeeranga alowooza to write a song, to record a song, to perform a song. Yes. Like okola transition okuva mu ekyo kye twali tumanyi nti it's a daily day. Producer alidda wa, presenter aliwa, gundi alidda wa. Okutuuka mu America nti ntandikidde okola transition ngenze mu busawo. Emu ku courses oba ebintu bye tumanyi nti tokera bukezi ku machero ga nti ngenda kukola kino nekiba. Naye kuva Uganda nali history yange bobo following 1999. Yeah. We were the first in the name. Actually I was the one yali Makerere. Menton Kono yayita na joininga. Naye nga bagamba abaana be Makerere. Yeah. Continue. Abaana be Makerere. Yeah. Abaana be Makerere because faba yimbi omujiji gw'abayimbi ogwasooka ogwava e Makerere. Kugamba kati kiri nomo nti abayimbi bonna bava Makerere basoma omujiji gwasooka Gen.Mega and Menton Chrono. Wow. Faba ali Makerere. Naye nze naliyo ye yajja luvannyuma after that. Yeah, kuba he was a class behind me. So okusoma I don't want to say that beyinza okubayo abalala naye nga mu generation yaffe I think we were the first era kati yokiraba nnyo
babayimbi abasinga bonna balaba basomye bali Makerere badde no but then there is Silver Chagulanyi is our generation but came later came later after you I mean before no tetwalina Makerere at the same time no but I think he went there after some time so but we were that kind of group ababwana buyimbaraga bukuba engoma naye nga we were young kids twali bato naye lwakuba music abantu bamulaba balowooza nti wadda nnyo naye si wadda nnyo 99 nga gwako bwe twatandikira okuyimba lwali nzendeka album lwali lumu nga bbiri yema mu ggulu teriyo mwenge nze nenda ntemera emboli mu kapanga dimuladimu so that is the album ya soka and it was an instant hit so ne covering actually we twamala recording album we olimbo ne batuwa CD okuva mu kasiwukira nasibira kusimba radio I salute you guys na akatuuka mu taxi nga omanya oba bagiyita police ng'okkirira bwoti wooweta okudda eno bwoti police station y'Ekira road awo omanyi ng'ova kusimba ng'okkirira bwoti naye wooweta bwoti nga togenze eri nodda Kamwokya ng'oluyimba luli ku mpewo taxi yonna nenjiraba naye nga mbulo bagamba yenze nanyiniru bagamba Gen.Mega erinnya Gen.Mega lyatandikira so nerikwatirawo ngenda okutuuka Mawanda road omanyiwo wali nga capital nga lukuba nga lubaluzeemu yes kati ne crossing ogenda capital nentwalayo CD ne balujjako nentu bwentyo ku CBS bwentyo olunaku olwo nali ntambuza CD so ensi yonna yali eyimba lwali lumu nga bbiri I think capital started mu ggulu teriyo mwenge. What? Yeah, so you started Alex Ndaula. You started becoming a star. It was instant. You didn't even know you didn't even prepare yourself. Prepared because as an artist from my high school, I was nalinyo mu drama. Actually, abana abasinga bali bamanyi nti nagende Makerere kusoma MDD. Kuba I was very funny guy, I was the best actor for so many years in Chira College Butichi. And best drama actor, best performer, inter-house competitions, yes, rapping, just building away until Makerere, ne bampa ranka ya general, North Court, Generalimu. That's the question. The question was coming from that side. Like, I think you wayagala nnyo to become or to join the army according to Gen.Mega like Gen.Mega blah blah like that. What you wajja mu America? They were joining at the same thing. One of the dreams that was antizali zikulimu engeri gye wali oyambalangamu engeri gye wali weyitamu engeri gye wali like what you wajja mu America te wagamba kanyingira amagye. The time I came to America nalina ebiroto bingi nga nno bituukiriza nga nze bwe nkwata ku kintu kiba kirina okuggwa. Mu birooto bye mwalimu biki na biki? Kukyusa bulamu bwange, ku making sure my son is okay. My son, nalina omwana omu. By then? By then. 2013? Yeah, nalina one boy, Ethan. Yeah. Oh my He's God. now 17, agenda kuweza 18. Omwana oyo... sorry, jumping. How old are you? Me? Yeah. I'm 46. You came at which age? When I joined 2013, salako ebibalo. Wasoma mathi gata zinali mu nsajja wa story new. Abasazeeko basazeeko emyaka. Kubanga sasoma mathematics yagaana. Numbers zagaana. Numbers sisazeeko naye waliwo abagenda zisalako. Abangi naye. So kiki ku bantu abali banyumirwa ennyo obulamu. Kampala. Like nobeera no just one kid. Kweje byonna. Ondaba ndi musajja wa machati nnyo nsanyuka nnyo ndi I'm a happy man generally. Naye ndi very disciplined man. Abantu ababadde nange for a long time bayinza okugamba kyendi. Saali muntu nnyo wa kusaasaanya. Nali musajja atatambula nnyo ndowooza kwejalabya nnyo bulamu bwange. But also bintu babikolanga intention kijolina okuzaala oyagala kuzaala buzaazi
naye intention ki ffe twalina omukisa nti abazadde batuzaalanga ne batulekaawo ne tukula ne batusomesa byali bisoboka but career gye nalimu yali dangerous erimu obulwadde erimu biki and unfortunately I lost my parents to bulwadde you know I was 13 nga sirina mama sirina taata yes so bafa obulwadde but but that time nga abantu tebakimanyi nakimanya naffe nga balowooza bagundi bamuloze you know but watanya abantu unknowingly you know but so ebintu ebimu byantisanga from a personal basis. True. Up to now, I'm a very disciplined man. On Sunday, njija mu hotel, nembera mu hotel mno. Ne era KAKALAAMU abato on Sunday ndi breakfast warm. On Sunday, you know, that is how I am. I'm not an introvert, but anjagala nnyo abantu naye ndina God ezo zenkola. Autonomy, you respect your autonomy so much. So mwana nainomu and unfortunately netwawukana ne mama we. Nga sinavaayo and but I worked hard ne making sure nti bwenzija wano mujjayo Katonda nanyamba mu myezi 2 nali ndi mfunye obutuuze tekanawe America gye twogerako Katonda najja ne Katonda ate bwe nali mpita ku Kiira nasulamu ejjinja nasulamu akayinja bwenti so Katonda omugata n'akayinja Katonda abaawulira omugamba Mukama ngenze okusika ejjinja amayinja ga Katonda yagakola sebo so sigamba nti ekitegeeza wali ova ng'ojja wano wasooka n'oddayo ejjinja n'omala n'ojja lumu nedda of course olwali but ndi mukkiriza ate ndina ebintu byemmanyi bingi kuba natandika okujja mu America 2007 nga boddayo naye ne bannyimamuko visa awo nga wayisewo wenayagala okuvaayo ne bannyimako visa ne baddamu ne bannyima naye nga so I woke up ne ngamba okay kati it was a sign to me ne ngamba bwe ngenda nali nenzija gwe bawange emyaka 2 bampa myezi 2 kuguno omulundi ogwasembayo 2013 nenzija kakati mba nkyali awo wano nenfuna email endala nga nina visa endala ey'emyezi emirala 2 eya ndeeta okubeera ku UNA nembagamba I'm here kakati nkoze ntya it doesn't make economic sense for me okuddayo Uganda ate nkomewo nebagamba obeerawa nembabulira address the next day nga nfunye Balua kuba nali Sacramento by then and I think their head offices are there ko yayangwako okujja nentandikirawo nawo nemmanya nti kati emyezi 2 gye banyongedde era zino zonna signing tuufu kakati nengenda mu Walmart nengula laptop nenkola ebintu byange nga bwenjagala naye netegeka kuva Uganda nembi downloadinga bye nali nateekako byeneetaaga nenkola byenkola nga mugezigezi nempaayo kati bwe banzijjako engalo nensalako enviiri bwe banzijjako fingerprints nenzijjako enviiri naye nagatereka emyaka 4 nga mbeera nago mukaveera nga enviiri zange naye nagaana oziwa abantu era nasuula nsuule nazitwala namakinga sure nze nzisuddeyo bwenti mu dustbin enene okola ekyo kiki ekyali emabega waakyo nali nasaba Katonda nemugamba nti Katonda guwandeeta wano you know my plan and there is a reason why I'm here gye simanyi naye njeebazizza njeyanza nafukamiranga ndi musabi nafukamiranga nnyo nensaba abamu tebamanyi nti kiri important but it is part and parcel of our lives nti Katonda omwebaza mu biseera ebirungi n'ebibi so I eventually ended up nga maze okusalako enviiri nentandika okunoonya okay bwe mba ngenda kusigala wano kiki kyengenda okukola kusoma was my first priority so nentandika okunoonya byensobola okukola abantu bangi bangamba bakola LVA kola nursing abamu bangamba bakola nedda abamu bangamba waliwo eyangamba
nti kati gwoze wano omaze Hollywood eri awo kati gwe ekikyo gwe tukujjeko eki naye nga ngamba simu kumuyisaamu gaali maaso whatever yali mwami nga alina engatto banyuba nabalonda engatto ne bateeka mu bigundi ne basibako ne baziweereza Uganda era yali alonda ngatto awo naye nga alina ate gwakolera akyali mukwano gwange up to now naye ye ndowooza era yamugoba naye yali aŋŋamba nti maze nina kugenda holi naye nemutunuulira neŋŋamba n'abantu ndowooza tebamanyi kini temumanyi so you just know me as Megadi but you don't know who I am so nina ambitions zange zenjagala okutuukiriza so eventually to cut the story short I did not go to Hollywood nagendangayo kutambulayo obutambuzi motive yo kugamba nti koze ku Hollywood kuba oli muyimbi kati become a star or even more than that but you have to have reality check in you ebintu olinoku njagala leero etambulire yawo into the reality check sometimes when we come here we think like abantu abadde into the media abantu abadde ba artists kati oyagala kubeera ku CNN kati nanti wajja okugamba like we think like ife abaluzinga purpose twe abajjawo ne tuluzinga we think more of ourselves than even the lawyers ababa mu banka ababa wanti nabo batuuka wano ne baluzinga their purpose right kati wakati mweyo situation gyobeeramu reality check no diving into the reality like how do you accept no government it is what it is I came here to change to start from zero like it is like zero you have to accept nti kati wendi teriamanyi Megadi teriamanyi abamanyi Megadi tebamataringa batono nnyo sirina kyendi wano mwene nsi it was painful to first of all for me as an artist okwesalako enviiri okola ki okukyusa my identity I remember mutabanyi wa Alima my friend MD yanyiga nnyo nanyigira nnyo nagamba man why you do that man why you cut off your hair man or no labika ng'omusomesa whatever you know like, I was naye nebintu byenjagala but let me ask you something before we go further like cutting up like your hair your rasta something like that was it the requirement from like the school nti olina bisalako no nalina ekintu omanyi tuli baddugavu zino ensisi zaffe nze nakola nnyo research nga buli kyendaba abaana ababeera n'emisango biki not everybody bakwa-identifyinga nnyo n'enjaga drugs ebintu bye naye sikozesa nti naye nga oli bw'alaba dread n'alaba badman nalina look ya badman nga ngiteekako nga in character mba badman era up to now I'm a badman naye in a good badman for stage not outside zesanywa ku njaga eri ebintu bye saakolanga naye nga abantu bandaba bonda bange nakivubo nolowooza nti ndowooza nkubye emiti ng'etaano actually waliwo omusajja oyo bamuyitaani dry tea omumanyi najjanga nnyo backstage nakabando k'emiti ng'ajja nako nakandeetera nakanteeka mu nsawo always ku kivulu agajjajja yabeerawo naye nga tamanyi nti sikola ki kati oluvannyuma yakitegeera n'agamba yiye maali yonna oli yamugamba naye gwe watabinywa agamba wamulimba ng'abeera ali gundi nedda ecupa eyo gyakwata maybe yinza omukyamula naye takola takirala but we stayed friends nga wabeerayo abantu bwe batyo nga alina kyakulowooleza so even here abantu balowooza nti bw'oba olina dread ekisoka njaga bidagala so but I wanted to be clean and I wanted to reclaim my name from Gen.Mega Amos Chigenyi yazikako Gen.Mega erinnya Gen.Mega n'atwala erinnya lya Amos n'amugjawo but I wanted this guy to come back and reclaim his name and I proudly say I have been able to do that today nti Dr. Amos Chigenyi alias Gen.Mega
And this is actually the last year Genkola okuwa Gen.Mega di ene you know, mileage, more continuity nga ntambula naye. So you're gonna drop off your name? My music completely stops this year. Yeah, live performing. Yeah. I'm done. I've done it. Okay, just give us the reason why you do that. I have done it, and I have accomplished enough, and I've served my people purposefully. I have contributed to my cultural growth. I've inspired so many young people, and I believe today I can inspire many other young people to be what I am. Yeah, but 100%. Not even just music alone. Yeah. So music will be there, it will never die, because our music was real music. Yeah, the sure. music of a child. Yeah, I was coming here, then I started playing all your music. So right? abantu bogera ku Gen.Mega dino ng'omumanyi ng'owulira music n'oga oluyimba terugenda kuvaawo, not nyimba z'abato bange abamu zimba y'ennaku bbiri ne luvaako ne lubulira ddala nga toliddamu dduuli. Ezaffe kweziri zibeerawo because twawandiikanga ne twogera ku bintu, ne twogera ku society, ne twogera ku mbeera ey'okunyigiriza abantu zitiagaasi zonna twatandika dda, tetutandise kati okwogera ku mbeera embi eri mu community society yaffe. So ebyo byonna we have served the country, these communities we live in. We have inspired young generations, and we want our music to inspire them, but we can watch from the side and guide them to be better people, even when they choose to continue as How did sing. you come up with this decision? Was it the pressure from the family? I never had any pressure from family, because family don't make my decisions. I am the decision maker in my family. I am the head of that family. I protect and take care of my family as the head of the family. So every decision I make impacts my people, but I want it to be positive, not negative. Yeah. Not anyone has ever asked me to leave my career in my life. In people close to me, no one. Tell him. Oh, actually, one person, one of the boys, when I was much in there. Olabanga eri ebintu byali ngolaba mu tuskomuguwa mungi ebintu tebitambula bulungi. You know, music, it happens like any other business. One of the guys actually bali bankolera eventually now becoming a manager wa Aziz, manager wa Shiba, Dirisa. Yeah. Dirisa tajjukira naye yangambako oboddeyo mu bintu biri byo wasoma. Just out of the blue. Yeah. So it came back. So they are feeding off me, but he thinks I can do better with my academics. I was running an advertising agency. Wow. Creative marketing. Yeah, Wilson Road. Yeah. And then nakolanga posters, then nakola posters za Lake Dube, nakolanga bintu bingi marketing, nakolanga obulango, nafunanga emirimu n'engenda nenkola obulango ku Super Never Wycliffe. Voicing them. Yeah, voicing and also getting business. So I was doing good in that. So, but music was a calling, and it was part of me. Gatosobola kukera kumacha no muvako buvi not surao. Na yate ne kuved ngabe kugambye kuva buto najjande mu entertainment. People knew maybe I would be a comedian, maybe I'll be an actor on stage, maybe I'll be in film, something like that. Okay. Dr. Amos Chigeni. I think I would start calling you Dr. Amos Chigeni, so that I can forget the names we used to know. Yeah. How many years have you been in the US right Since 2013, May. End up making that will be 12 years. All right. This May. Can you tell us what you learned and what you've been going through in the past years in US and Canada? Like it's the same, yeah. Give us the lessons you've learned. The lessons is like one, the most paramount one. You have to be disciplined. Discipline number one. Where's my pen? You must be a disciplined person. Discipline, and I know my right. How is it
Because it's affecting most people here. Discipline and hard work. Discipline is... No, discipline and I know my right. This is my right. You know my right, I cannot this. No, yeah. That is not you. You know, tulina engeri gye tweteka mu bintu ebitatufaanana. Discipline kyenjogerako nga gwe ava e Uganda omanyi kitegeeza empisa kikulu nnyo okubeera n'empisa mu bantu b'osisinkanye, mu bantu b'obeeramu, mikwano gyo, b'omanyi kiki ekiddako. Bikwanguwira kubabuulega omusajja oyo mulungi wano wagezezaako kino opanga mb'osoma so buli omu akwanguwira okulagirira. Bw'ojja ng'ozimbye ensi yennyini tebakufaako, ensi ekuba buno bukokola nebumenya nebuzza mu line naye genda obuzzaamu sometimes nga it's too late. So you must be disciplined and know why you came here. Abamu bajja by luck. Nga mama we gyali, taata we gyali eno n'amuleeta oba yafuna visa n'ajja buzzi n'atandika kukola nti nze kunoonyayo sente zange. Always abantu bagamba n'akajja nze wano nzeewo njagala emyaka egi nfune ennyumba nzimbe akayumba mu kyalo muki, but ennyumba gy'ozimbye e Uganda egenda kukolera ki? To be honest, egenda kukolera ki? I'm going back to settle. Okay, to settle and do what? Why didn't you build it if you think settling there would be? I came here for to get the capital. Then I do investment back home. I settle because there is that part. Yeah. Let me tell you the reality check here. All right. Abavubuka tulowooza nnyo nti bw'ozimba emizigo train oba n'ozimba ennyumba z'entono akayumba ke Uganda. Yeah. No. Oba omaze, yes, oba somewhere. But tosobola kuva ku kifo woolaba nti obadde olina capacity ekusobozesa okubeera wano naye ng'obeerawo weefeedinga okola buli kimu kyetuusaako naye nga n'eri olina capacity ekola ki? Investingayo. Okitegeera? The advice I would give people abaagala okuinvestinga e Uganda, it is not bad. Okay. The environment is yembi. But what if it gets better? No, Uganda okuinvestinga Uganda si wabi. Environment yaffe mbi nti ebintu byolaba wano naawe bikuluma nti bisoboka okukolebwa e Uganda. Osobola okukola business e Uganda. We are preparing for the future. No, we are prepared. We want to go back to but I'm not saying I'm not going. Yeah. We want to go back to Uganda. We want to go back to a clean Uganda. We want to go to a country where we are so skilled. This country has so many skills that was abali wa nobasula mu Kampala. Ensi tomanyi kyobogikoledde. What if I prepare myself right now? Preparing is then like I do the investment back home right now. When the time comes like everything is okay, I'll be good to go. What if preparing okwetereza Uganda okwetegekera Uganda okukola buli kimu si kibi naye kyembadde nkuwa disrespecting abantu bagamba nti nzimbi nyumba naye nkugambye but yaki teri bwobanga osazeewo okujja kukola sooka okole osetolinge ofune sente. You can invest, yes you can invest, naye tosobola kujja na mentality nti onoonye sente za kuzimba nyumba Uganda. Tononye sente kukuddayo Uganda kuzimba nyumba oddeyo because ozimbye nyumba it is okay. Buli omu you want to live decent. Naye living decent does not guarantee you prosperity. Enyumba zewaffe tezikola value nga nyumba z'abantu. For instance, if you build, do you know you can buy land here and build a house? That's how I built my first house. You did what? I bought land in New Mexico and I built a house. Okay. My first house. You first bought the land? Yes, in New Mexico. You did the plan? Yes. Nentwala ne proving a city which byonna ne bazimba ennyumba. And that house right now. New Mexico is in the US. It's a state in the US. Yeah. So New Mexico, that's where I got my first property. That property. So you're talking about your first. Yeah. So we may get a second and third. Yeah. Oh I have no. That is my first property and it is there. So you have how many properties now? You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Not for the camera, but maybe 4 or 5. Oh,
but that is kati no, just give me the handshake, man. no, these things are possible, Mr. KAKALAAMU. Every one of us can do these things. Na ye wetaaga okuba ne knowledge. Kakati kyembadde sirubuking omuntu azimba Uganda. Naye amaanyi g'oteeka Uganda n'okwata emitwalo ena oba esatu ng'oinvestinga mu nnyumba ey'Uganda. Bw'osobola oginvestinga mu nnyumba ya wano mu myaka 5 ennyumba eyo eyinza okuba ekkoledde emitwalo 8 oba 10. Ejja dola. Naye ye Uganda ebezikoze? Ebeziza zo wateekamu? No. I don't think so. So that is the mentality I'm telling you. Nalinda bagayi yazimba this mall ya mu COVID eri Gayaza road yawo akamwesi tinaona kutwala ya ali mu gitunda right now because I think he's making laws. Take all the sentences. Do you know why? Ewaffe environment yeyo simbi abantu bali ambitious naye ebizimbe byolaba ebimeruka ebinene nnyo ebintu ebiri gigantic ebintu ebiri abnormal byababbi. I'm sorry, babbi. Yeah, I know. Babba sente z'abantu eza bulijjo. Kati ekyo kisinga okuluma abantu nti esente zisinga zikola ebintu nezikola infrastructure esobola ne systems esobola okuyamba KAKALAAMU n'okolera Uganda nga tolina kukubira muntu bambindi wano wandi nyambi wano fuona ebintu biri mu system. Ogenda n'okola ekintu system n'ekuteeka mu line njagala kola kino nga tewetaaze kulaba muntu functional government departments nga zonna ziri functional nga bwolaba zinensi buli wamu wali functional ewaffe tekiri ewaffe olina kuba favored by somebody. Right now you have to learn how to speak a language to be favored to avoid even emboko. So it is very unfortunate to that level of understanding. Naye abantu osobola okubeerawo with discipline kyembadde nkunyonyola okuddayo tulina discipline know why you came here then tukyagera kakati olina okuba staying focused and complete what you have started. When you start it or when you think about must complete it. You must complete it. Olina okusoma. You must go to school. You must go to school. Abantu bagamba ate najja n'emyaka 5 nze nasoma mu kibiina nga mulimu omusajja wa myaka 55 ng'asoma LPN LPN I don't know how you call it. LVN oba licensed vocational nurse esokerwako nagikola 12 months right 12 months wejigwako sigwe mwaka abadde 55 abataba 56 kakati nakola license nakola state license najifuna natandika okukola esente zatandika oddeko okufuna atandikidde probably $3 mu kifo ky'okukola omulimu gwa bulijjo ogw'$15 kati already adahudde akola ennaku ezi 3 and that is a full-time job. Nti bajjamuwa benefits si bajjamuwa full-time job nga akola mu weekend obulamu bwe buli ayina medical ayina buli kimu ayina life insurance buli kimu nga asobola byetuusaako n'abantu be bali bulungi 3 days in a week nga zayagala naye nkugambye nti osobola okuchoosing to work 3 days because that would 12 hour shifts that would make it full-time employment. Naye kati asobola okukola ekyo n'akola n'ennaku endala 2 awalala oba 3 endala awalala. It depends on kyayagala ng'omuntu. So biba bingi but now these things tubeera overwhelmed n'ebintu bingi n'okwagala okutuuka n'olaba Megadi nti Megadi okola mulimu kinti nkola ofuna sente meka kibuuzo bakimbuuza nnyo oba ofuna sente meka kati bwagamba nti nfuna $7 oba 5 nkaaga owasoma ki kati bwensoma ekyo nsobola zifuna tawadde tali disciplined but they are just trying to compete with you. There's no competition here. Wabula waliwo okuyigira ku munno ntuuseewo ntya experience terwa myaka 2-3 oba otuusa awantu okitegeera the experience terwa kutuuka after 2 years you start ng'ofunye experience nga mirimu
I can show you my phone every other minute mbaira ampito kumpa omulimu. With that interview? Yeah, no, yeah. Even if you do the interview? I mean, I can't fail an interview. I know. No, I know I can't. It is impossible. No, it's one of the. It's impossible. Interview though. Actually, in the banga limbaze one, ebimu ku bintu ebireetera abantu to feel down, failing an interview. Sometimes you feel like, I have something. Yeah, why? Like how somebody overcome that? Like overcome that. Like why you don't have an experience? Kakati now, if you're a disciplined person, KAKALAAMU, na yogera nawe nga wakajja wano. Yes. Naye nga ndiwa. So sagadde kibagamba ngoli USA. Toyagadde kibagamba. Canada. Ne kati nsolo kibaga. No, I can't. No, I can't tell them. I have somebody from you. I think she's in UK. During the time I came here, I was still in the hotel. She told me, KAKALAAMU, you're losing a lot of money. People are making a lot of money into your name and to your scandal. Why don't you go and do the YouTube, right? But during that time, I had a call from you, and you told me, seize everything. Seize everything. You will get back there when the time is on your side. I'm like, because I had two calls on the same time, I was thinking about the person. Okay, she was just telling me the truth. I was losing a lot of money during that time. Then you also right, and I was like reflecting into you. I'm like, why is he telling me this? He's not my brother. He's just somebody. Someone that gonna do this because I thought. Then Netaniko Gamba. Gen.Mega wempulira byangamba ndi inspired okubeera nga kyali nkisobola like nkikola amakulu 100% nga kikola amakulu then nentuuka ne ngamba nga of course ofuna yozeemu teri akumanyi like a lot of amalobozi mangi nga gakuvugira but mugonna nga gavuga na picking omuntu atali mu nsi eno gye nalimu ne picking eddoboozi ly'omuntu yali USA. That's you. Era the time I called you, wano juice wano ngalwe ebintuseko. Ne kugamba actually nakuweza ni screenshot. Ne gamba I used to earn this. Ne wazinzijako obulumi ne buluma ne bulya njagala kaba. Nonga togeza kubikwatako. You remember? Yeah. So you transformed my life though. Thank you. I really appreciate. I'm very proud of you. You helped me okubeera nga nasobola okusizinga oba oli awo bimu ku binatuuseeko bintuuseeko sandi bituuseeko kubanga ne limitation zandibadde zibeerawo nandibadde ndi mu contradiction. I'm going through this. I tell them I'm going through this, but I'm also doing the same thing. So you helped me so much. Thank you very much. Not even me alone, even I think Ibra followed you because he told me that. Ibra and Yali Ibra, Gwe Ibra, Nasoka Ibra, Gwe ne Kaye. Yeah. And it was very hard for somebody to understand. Ibra, aine bigambo bingi. Yeah. Naye yasirika n'agamba yasoka kunkubira simu ngali yasoka kujja Florida before he came here. Yeah. Nemugamba nansaba interview nemugamba Ibra woli oyagala kola interview yange njagikuwa. Yeah. Naye sijagikuwa. Kyenjagala think about your daughter, go pushing buli lunaku, gwolaga abantu n'ensi n'abaana abalala baliyo. Twayogera bingi biri personal. Yeah. Nga ngezaako mugamba nti kyoliko si mulimu. Mulimu naye si mulimu at this moment. Because mulimu guyimirizaawo gwe okuyimba kwali kunyimirizaawo ne family yonna. Naye mutabanyi wange nga tajja kusobola nga ndowoozaamu nti anaasobola haso jempiseemu ne bakuvuma kino ne bakukola kino ne bakurebukinga ne bakussa wansi ne bakutyoboola ne bakola kino naye n'oguma n'oleeta emmere waka n'oleeta buli kimu naye nga oyise mu ki mu lutalo. Ibra bwe yajja wano n'aŋŋamba nti yaŋŋamba alina visa yawa naye mugamba kokegende naye mugamba ekyokujjako yasooka n'abula naye bwe namuwa nemuddamu nemukubirana nakwata nja kuddamu baaba nkubire naye nga ndowooza yali agezaako kwekweka kyengenda omugamba nga akitegedde alowoozi mangi awo kati namira nagamba oli mutuufu
nchivuddeko kinene ne mugamba iva ku you will be so proud of yourself like you are today nga bwe nakugamba nti ojja kuba n'emirembe kati laba we tuli mu hotel we are at ease no teri ayinza kujjawo nagamba gwe nempapula you can do things but I didn't not even from papula nali njagala gwe osooka obeere disciplined otegeere ensi wooli environment gyozeemu kiki kyeweeyagaliza bulungi ki bwe weeyagala mu nsi muno bweoyagala biki birungi buli kyolaba wano osobola okyakibinga n'ekizimbe kino osobola okifuna gwe wano mwene ensi you can naye bw'oba toli disciplined nga bwe kyenkugambye you can never but do you know why nti we focus on the small things ebyaleero emmere yaleero is to get nojja n'ofuna YouTube nekwayo 2,000 tezikugasa muganda wange tezikugasa naye kati osobola ozifuna at ease that's my part-time job. It's a part-time job and you can still do other things there. Naye biriyo bikola because you oyine bikusobozesa bikola biwali pursuing. I think I told one of my guys here. Nimbagamba when I was in Uganda, when I was working in the radio, I thought I was on the top. Like wali okay. Nalabanga even if I see out of the nengeza kukuva mu bubble gyendimu sina kinyinza kukola kirala kisinga kawo you maximize yes kati Uganda neberanga eri limited nti tosobola kufuuka kirala ndiyo checho kati wategeera nnyo yes bwova ojja muzina ensi wategeera nnyo otandika osisinkana oliraga nafuuse omusawo simanyi ngenze kola mu Kakalaam, do you know, let me ask you something, do you know you can become a physician? How old are you? I'm 30 years now. 30? Yeah. Kakalaam, you're so by 40 you're so a doctor. But do I, doctor, medical doctor. Wow. Do you know you can? Yeah. If you started today, you enrolled for classes, you can become a medical doctor in 10 years. But you cannot think about that in Uganda. No. Ate ne mubeera omusawo afuna Uganda wali ozifuna ku YouTube. I used to go in the bank nesisinkana abantu abamu nga bajjayo sente nga sala kutunyaga kati bakatoka nga tamanyi kyoliko tamanyi account yo gyoliko ngamba okitegeera but I'm telling you njagala nnyo abavuka nze mu LA mu California Los Angeles abaana abavubuka buli gwe nasanganga otuuse oli otya bamperezanga nnyo abantu ba Michael Rossi bani bamperezanga mikwano gyange abo yogerako ne Megadi buli omukubira Megadi ba Desire bonna naye sinda gwe saagamba kugenda ku ssomero ate teri atagenda ngo basanzeewo no bansangawo nkati abajja Desire came back naye mwanyinaze school. Immediately she went to school. And I was proud to see her hunting amaze. Nabalala bangi. Naye buli nze mu LA nabuuzanga abantu nkusanga kyogamba ki ntambi gwe ntambi mugamba ki muganda wange oli otya omuto wange oba mukulu wange ki okola ki osoma ki mbadde sinaba naye nkyabikulowoozako olwaki obirowoozako kiki ekiganye sirina mpapula okay tolina mpapula waliwo kino kyosobola okwesasulira $1,000 $2,000 n'osoma certificate n'otandikirako wailunga onoonye mpapula ejja kuwa sente okusingako z'ofuna nti okikakasa nti abantu nga mbayingiza mu CNA biki ne basasula ebintu bingi abamu ne batwala mu college abayinga n'empapula naye ekintu kye nakolanga nga ngenda I come and follow you even in the college nga nja ne mbuuza oba osoma I think it was the most weird thing I've ever done. It's like ridiculous. It is the most ridiculous thing kye nali nkola waliwo omukwano gwa kati yakola masters mu nursing naye navuganga uba by the way after school nga nvuga uba nkola nali musomesa mu behavior health nga nvuga uba ekiro nga nsoma ennaku 7 I was doing school for 7 days kati because nagatta ebintu bingi wamu kati then nemujjayo nemwentisinga mpola mpola nemuyingiza mu LVN asome Akim yanchawa
naga musajja ngenge sente zitakyaziraba takyasobola nakuddayo ku Uganda ate nga mu Uber nga bwe mala okusoma after class ku Friday paka ku Sunday nga tuvuga ennaku ezo lwaggulo nga tu then sente zaali zirabika nkola 2,000 1,500 nga tukola competition nga kati nga naye simusinga nko nga akola 2,500 3 so nga abeera ne sente ze kati ng'okumugamba okuva mu naye namuyingiza musomo naga maama wange njagala musasulamu kumuwa degree kuva nava Uganda nga sisomye baba nenda kamuzimbira akayumba nazimbira maama akayumba koze ekyo kirungi ne mutwala ne enrollinga tandika omulunda nakyao naye kati era ankubira esimu nagamba omuko oli otya is doing his masters. He's going to be a doctor of nurse practice very soon kuba nkugambye omuzimu gw'okusoma bw'oguyingira oba tojja kustopinga kuba ebirungi obiraba bw'osoma degree eno kati n'ofuna license eno bakulaga nti bw'oba oyagala kufuna obadde ofuna $3.8 bw'oba oyagala kufuna $4.5 bw'osoma degree eri eddako course eyeddako you can do that oba certificate eri you can do that so those things are available mu saako z'olimu kuba saako z'obeeramu ziba z'abaasoma and olina okwegomba akuli mu maaso always nti akubuulira because they lose nothing naye kyaba pursuing kirala mu maaso ate ekirala abazungu bali contented betubeeramu nti akola ekintu kimu naga sigenda kwesumbuwa nnyo wano mmala kuba ekyo kyokka kimumala naye ate ffe tulina ebiruubirirwa bingi which is good because that it is the drive for hard work kyetukola so pursuing all these things kikyusa obulamu bw'abantu bangi ndaba nnyo abaana for example ku online oko betyobola ne bavuma ono ne bakola ono ne bakola kino it's okay abantu bakola bye baagala naye abaana abo nze bwe nfuna omu ku omu nsobola obakyusa obulamu bwabwe ne butuninga they just need somebody to guide them because they are so bright but they don't know. They are very bright individuals, they are very bright girls, they are very beautiful, they are what? They are young. Singa najja nasalawo mu 2007 kuba bangambanga nnyo sigale nga bona akutte Kampala yanasobola kagwana muwala byani kati nga bangamba nsigale and I refused but if I had done I think I would be okay, but God's timing is also right. Maybe during that time, around what joining and sigadde mu Uber, maybe you that no, maybe no, you even. My ambition to stay was always school. Era kinali manyi bwe najjanga nga manyi nti wano njagala kusomerawo kufuuka kintu kirala because okusoma nali manyi nti it is kukyusa obulamu bw'omuntu zino ensi tezirimba kalaamu y'e Bulaaya terimbe ye Kampala erimba erimbira ddala naddala mu guno omulembe gwe tuli mu Kalaamu erimba. You have to know somebody, you have to be somebody's relative, you have to be somebody's gundi atenge waffe emirimu gyandibaddeyo badde basobola ogicreatinga. There are so many things that people could have done but they're impossible to be done. You understand? Yeah. They are impossible to be done because these people don't give us that opportunity and chance to continue becoming a better person. Here you can continue to be a better you by being with me and talking to me and saying, I think Mega is Mega Mlawa, I think are you okay? Siri okay nyo, siri na sente nyingi ziri awo, but I'm okay. Okay. Kati ekyo kiraba gwe bwonsanga nobera happy noga embeera Mega gyalimu nsobola nandi jagade. We cannot exhaust anything in this country. Buli omu asobola okubeera millionaire, buli omu asobola okubeera ki mwene ensi. Ate era tusobola okuddayo waffe ne tukyusa ensi ne tugikyusa ne tukola buli kimu kye twagala. So the transformation is not limited to me, you or any other person. It is not limited to anybody, but give yourself the chance to grow and seek guidance. Do you have much time to think about that?
to give your time to grow. Like maybe, let me just give myself 1 to 2 years. In this 1 to 2 years, I'll be in position to understand myself and discover myself a purpose. Kati echo chibi omanyi musajja mayinjoba yakiyimbako nagamba obala obudde nti okinema muguno ng'oguli nkita. Don't give that don't. But the gradual growth yeno nti ntandika tudde naye buleero bwe mba nfunye knowledge bye twogedde yinza okuba twogera bwogezi naye mu byenjogedde oyinza okupikingamu a statement. Nogamba, oh, Mega Dia, you get the what? I think that was sensible. Mega Dia, my strength, by the way, Nantula Nakola interview, the man is I'm not a good I don't read books so much. But I always learn when I sit with people. You pick. I pick something from them. Whatever you are picking is what is making you a different person. You are gradually changing your life. And I don't want to be with that. I don't want to stay with it just alone. That's why I always host people to share it to everybody. Because maybe there is somebody who can get it. That's who I am. I needed 1 license with my medical degree. License na tan. I mean Mukaga actually. Nafuna zona nezimalayo mweyo. Just a short period. Nazisoma abana benasomanga nabo nga balaba tu postinga ku LinkedIn nga nafunye eno license nga omwana yakubiranga, man, how you do that? Nemkam, I did it. Muchala wange went to school for the same degree. What? That was Sinkanam College. And yewunya gamba Muna Uganda. Muna Uganda. Naga tisira omusajja alina ambition, very ambitious kwegamba omuntu bwakuwulira eri ebbali alaba omuntu mulala. Wano waliwo naliyogera naye bamuyita Dorothy Nakalema. Nangamba Mega Dia ansobera. Mukwano gwange. Very good She's friend. My friend. Yes, our online business. Yeah, she's always. I'm doing the business as well. I'm gonna start with her. Because you have the platform. Last time I told you. It is. She was saying like Mega Dia has a lot of personalities by now. If you see him in intellectuals, the doctors dressing up in a blazer, putting on the blazer, like very, very smart in the other way. You feel like he doesn't have any personality. I tell him Musanga into a musical show, who's this guy? You're not gonna sense in the office. By the way, nobody knew what I was when I was in Modwaliro. Okujako Ngankola clinicals. One of the patients yali muna Uganda. Najja nemukola ko bangamba eriyo patient azze mulwadde nga akaba so ngenda mukebera yalina amayinja mu gallbladder so nga manyi of course nemukebera gali positive nenga measure kati ali mbulumi naye nga agira buli omusajja agaga guno muzimu kakira bwati ndalabe tawe jeru mwesimbyeko nze mwekebejja akola bino twogere no njogera lusawo twogere no doctor wagamba what's we mubulia size kakati doctor natuna ko so nezirayo mo eri mu lab nga maze wano kola report kat the doctor when avao doctor namubuza, you know him? I think I know him. I'm going, who is? That's a big artist in my country. You're blowing up. I know. Doctor, cardiologist, yali anjagala nnyo. Nnyo personality nga tuse you will like me when you are with me. Ndi muntu ali free n'abantu. So nga toyagala nnyo. Even Neremi yadanga about the same. Kati oluvannyuma n'agamba omusajja ono kati bwe yakitegera ngenda tuba ampise mu office so Amos so so this program nanyiga nga abadde ataddeko akayimba kange kalina dance akateekako nayongeza volume so here nga ayagala kundaga nti ambanyi I know bro you a superstar
No, don't even go there. No, I knew he was gonna do that. I saw the name, so I know he knows me. That was weird. The dude was looking at you like crazy because bali bamanyi bamulwadde wa mutima bali bamanyi na yina agenda onamuga balapika gallbladder, you know, netukebera eventually never discovering anti gallbladder yali erimu amayinja naye nga you know bimimikinga obulumi obufaanagana. So kati awo yanviramu nandopo era awo bamanyako bokka awasigadde nga wonsanga sosobola kutegeera. Someone ali mu medical school right now. Yes. Ali wana soma ali Canada ali mu America. Yes. Bamugamba nti omuddugavu n'owoba osomye toyina yadde olukusa lwolifuuka dokita yadde okukwata ku muntu n'omwekebejja nga si muzungu yamukebedde nti kubeera nga olina kubeera mabega wa muzungu n'akebera enkola munange enjogera York Street zino ezawano gye abantu baleeta enjogera York Street. How is the reality? Omuntu yenna ali licensed mwene nsi nga wasoma noyita nga oli licensed, you are experienced to do what you are doing, you will do it. You don't need to be to apologize to anybody to be treating any patient. No. Fo abakola gino emirimu abantu babeera ku baida abannayuganda bangi abasawo. But doctors, medical doctors, they are there because they are too busy. They are very pediatrics. Now we're gonna lose you, man. Because you're gonna take away. No. Society. We must set trends. We are trend setters. Noto chiremera muku forever. Ulambote wangu tebina kusigala mu music yeka. Muimbi bambi. Kakati nange nkubire DJ Shiv right now. DJ nafulumiza kayimba kapya ntere nkubirako. Douglas bambi nkubire kwa video kangu mchazo kwa after 5. They are doing a good job. Na you should leave space for the young people bakole. Atenganze niwe nyimbo oluyimba. Nine nyimbe mpyo nyingi. Naye niwe ndu yimba sicha sasa maza bantu bagamba it is obvious they know it has to be a good song. Why would Mega do a bad song? Era wenfulumiza oluyimba lulina kuba lulungi naye tekisasamaza ng'omwana upcoming akubye akayimba naga yakubye kali naye nga it is just people accepting you to mu community mu world yene endala ey'okufuna abantu ne bakuwelcominga naye nebo bakuwelcominga baagala bakuwe defending bakujjeyo eri ebbali gy'obadde ne bakuleeta nga bw'olaba n'omuto wange ani wafangoni twamuwagira nnyo nange namuwagira nga yakajja because I saw it is a ghetto youth you're fighting from there as them the limelight to do, so it is up to you after when you get there. Olaba other piece I look at so many young artists abali talented banji waliwo n'omuvubuka yayimba ne King Saha ono Amak Adiaban. But I'm very good at identifying good talent mbalaba naye abaana abo bebetaaga limelight bakyali bato betaaga nnyo breaking us through, so we should give them the opportunity. It would be embarrassing to see me or Chameleon fighting for Baby Cool fighting for a spot on TV instead of giving it to the young man afune the limelight. Apo no opportunity agreke eri abantu are growing at so bulamwe. So I think I've done enough to help the society, and I've done enough to inspire young people. Abana ebisoga wewafe teyali bayimbi bamfaanana. I'm very proud of n'olusoga nga tebalwogera. I know. I was think about it. Nze olusoga nze nali ndwogera zenkaba kwa Mega, and I was lucky nti njogera ennimi nnyingi mu Uganda. Kuba banzalira Gulu. Nazalibwa Gulu lwa Cho Hospital. And I'm very proud of Lwalimu na Lwagwamu. Njogera zino Runyoro Nyankore Chiga those ones I can perfectly. Bilingual. Bilingual, so. Anyway, wembanga nkubuzize ekintu
nga muntu yagala just mukagamba katono. How do you term America? How do you call America into your life? How do you call America into your family? Like, it's my home. How do you credit America? Do you crediting? How do I credit it? Yeah, like in a short word, what do you call America anyway? America is my home. America is your home. It's a home for my children. It is a home that has transformed me. It has welcomed me. I have achieved the most in this country, in America. Wow. All my life. That's my biggest, all my achievements that I'm proud of, that my people are proud of, I've achieved them in America. I have children in America. I have 3 children, by the way. The guy is so fly, man. Then you have properties. I don't know. Properties, we've been to more like it's a good thing. You can, but how is you receiving guidance from me? Information is very. Omuntu bwabera n'emitwalo gye na esatu kuba gye gizimba ennyumba e Uganda. Nkwegayiridde togitwala Uganda. Bw'obeera n'esatu ejja $. Togitwala kubira reality Omunayuganda oba omuddugavu akufunira ennyumba. Ali mu real estate. Nfuna ennyumba wano. Ojja otunuleko mu myezi oli mu kusasula ennyumba. Ove mu rent gy'okola osasule mortgage yayo. Ate nga sente zo naye gwe ojja kugendanga ku app zino ziziro zaani ogire bwoti olabe sente ziri bwe ziri. So instead of paying rent you rather buy a house. Gwe togula moto olina motoka? I do. Do you have wagigula yonna cash? Yeah, I bought it cash. Okay. Naye manyi bameka abavuga emotoka nga ziri balizinga, I mean bas paying off lien holders. I don't want. Kakati now. Do you know why? Nti emotoka bw'ofuluma ne bweba ku zero mileage bw'ofuluma mu gundi wali bwoti togiza ku the same value esula 15 nga ofulumye n'owekyusa n'odde mabega noga asijja gitwala esula 15 era bagamba tujja gigula oba tetujja gigula ne batandika n'okusumbuwaawo. I know nti tetujagala naffe kati naye ennyumba olujjugingiramu bwoti pa buli lunaku etandika okulinnya vali. You'll be shocked the nyumba yali ku value emitwalo 5 ngeri million emu n'emitwalo 2. Wow. Yeah, like 5 years. Yeah, I own properties, so I know what it is. What I'm saying is real. I could sell a house and buy 4 houses. One of my properties I could sell one and buy other 4 houses. Comfortable attendance gazako from the profit from one house. Wow. So bino ebintu naye si bino setubyogera ku sasamazo bakwewaana, but reality. This information is there. Yeah. And abantu ate abajjanga edda balinamu engeri kukutana information kuba ate tobanenya ewaffe oli bwe yabeeranga ne ssente nga tayogera kati na wano oli bw'amanya awali ssente abo abantu bwe batyo nga teboogera. But we have changed the trajectory nti abantu bw'omanya nti omulimu guli gufuna ssente. Nze ndi wano naye bankubira essimu saawa eno omuntu nanga nti njagala omulimu nazza eggulo wallahi muteeka ku mulimu nga ndi wano we tuli nkubira company ngamba I have somebody nembuuza bubuuzo oba alina empapula zanaakoleramu. That's all I need. So you employ people? No, I can help. Yeah, of course I run my business. I run a business now. Oh, so I am an employee, but not in my business since I would employ them, but I can get them a job in LA instantly. Oh my God. I can call somebody in my case is there. Case Mubuzi, he knows about me. He's a good man. I like him. Oh, wow. Yeah, he has to. Yeah. I wish I'm just in the same state with you. Mugambe. He's very good. He's a very young, disciplined man. Yeah. And very, very disciplined. Omuntu ambuze ekintu with a passion. Yeah. I really take very serious steps to help that person. Thank you. In providing the information yonna. Kuba tengasa kubeera nayo. Yeah. Tekugasa gwe kubeera na information nti olina YouTube channel okola bweti notubulira abantu bolaba ngo kimukolera. They are not going. You can never exhaust
ensi n'omululu guno okubeera n'ebintu ebingi nga tebikugasa, you can never. The happiness I have is to come nenda ba town center nga ali bulungi ngambe jangu keka tuche kanyama jangu tugende ko wano wa Kakalamu tuveko lero twabadde wa Ibra lero twabadde wa Gundi. In 2 years 3 you guys I will be coming to your houses. I'm not going to come to your apartments. Okay. Yeah, I'm telling you because you are going to be there. Yes. I'm telling you that is where you're going to be. Today's mu myaka egi nja kujja ngo oline ennyumba. Yitata mukama wange. I take it. Sikugamba nti siri past stunting no njogera reality. You're gonna give me the plan, the direction. Yeah, the direction. And give me the required information. The first thing you need is what kinalino anofune. Yes. And I thank God for that. Kat now ebisigadde birala kati okusoma kufunayo akantu kyosome ekinakuyamba kitujje wano we tuli ngosobola okukyusa omulimu bano banseera supervisor abadde amanyira nnyo oyo you guys I resign. Do you know? No, wano omuntu takuyisa bubi ng'osoma agenda kulaba naga fe abantu batudduka nga supervisor atye kugamba bwe balaba nze bitabo ezimu bikweka siteekayo naye era bagenda ku LinkedIn ne bangwako ne bagamba mama yagenda kutwala omulimu gwo yokusoma njena ko tutalo lwano banamuzuula kuba kati otuuka omuntu nga mukama wo bamuwa omulimu kukuuma kifo ekyo. I know. Kuba babikola ne bakuwa nti you are caretaker of the position nga tebalina ali qualified bagenda okulaba nga bano bagamba kuba ne amateeka tegabakiriza ku hiringa muntu nga waliwo ali qualified nembeera nga ate mutadde wansi kuba kati awo basuwingeddwayo wano simanyi oba basuwinga nnyo America basuwinga buli kimu bayinza okuba fines ennene kati era bagamba gundi ono no mu training bamuwa omulimu aku training to taking over. Okay. So anyway we are soon winding up right now. The guys mwe banyumba edala kuba tugobera ku mukutu gwa The Answer Channel. Tuline Dr. Amos Kigen njagala gezaako kulyemanyiiza in case nga nzembo musisinkana neme kutagala ne Gen.Mega. Gen.Mega is okay, but I'm so humbled for the time. It really means a lot to me. Gen.Mega is in Canada right now. We came for a show. One of the last ones. Yeah. It is in Canada. I know, but I'm Peter Charlie Gunaguako. I can come back. Now it's one of the last ones that I have. Yeah. We're so humbled in together better. In case we never go live video no show ya we did that. Tuli batoja better mundamukisa. Eyabadem then abageno jira before the show. Then we are tuli bandamukisa okuberanga tusobola okubeerawo then tukwebaza nti osetinze record ezimu ku information ezibadde zikwogerwako nezino twadde tusomye nga tutandika baziterezeza so in case muganda yange bamita Solomon owa mbu dayo era yo Solomon yo mbu wamma yawandika ebifu demo okebere video eno owandike ebituufu ku byakugambye kijja kuba kikoya ddala amakulu nga tumaliriza. They can edit those online things. Yeah, of course they can. Nsaba otuweeyo motivations nga 5 nga tumaliriza ezizo motivations. Yeah. You need to okay, motivations. How do you motivate yourself? One, seek knowledge. Seek knowledge from somebody who has knowledge. Skill yourself better always. Chomanyi kyongere ko kukyebangulamu. Genda osome. Okusoma mu zinensi tekulimba and you will tell me somebody ajagamba omala budde ate nayo ojja kumaliza course nga omuntu yakugamba nti ate ebikinga akyali weyamulenga nga ate gwe kati awo tokyasobola kubeera nawe tebasobola nakuwaawo omulimu kuba oli overqualified. Ekirala, teach yourself to be disciplined among people. Beera n'empisa mu bantu. Twewale nnyo okubeera bakiwagonze oyo mumpe mukusabulire oyo nze musabula gundi kubira Kakalaamu yasinga okusabula kuno yajja you don't want to be that kind of person. Banga we outgrow certain things and then if you can't outgrow certain if you think you can't time ejja kutuuka ng'obitunulako gambe nze nakikola you know
ekirala be better every day. Be better every day. Kyolina tekimala mwene nsi kikumala okubeera wooli naye you can be better always. Buli lukyolaba oyita ku kizimbe n'okitunuulira nogamba nani nanyini kizimbe ekyo opa bwe njagala okugula ekizimbe ekyo nkola ntya. Use Google obuuze ejja kuwa answer. Buuza Google omugambe nti bwe njagala hotel eno okugigula bwe njagala okugula hotel building nkola ntya. Ejja kuwa information exactly. And you will be shocked that you can do some of the things. You don't need all the money to wetaga buwumbi na buwumbi kugula wano. You might need just a credit na magezi. And you'll be a business owner. So natural tulwana nnyo okuyiga okwekozesa mu zino ensi. And naye okuyiga okwekozesa mu ebyo bye tuli skilled in bye tusomye. Bw'osoma ekintu kisome okola omulimo ogufunemu experience, then you develop yourself. Kati bingi, like I told you, na skill sets nyingi. Naye I run my business. It is zina departments zanjawulo, buli kyenasoma kirina department, buli kyenasoma kirina department, buli kyenasoma kirina department. So kyekitegeeza nti byosomye tosobola bisuula busuuzi tebifa. Okitegeera like nina we bakeberera emitima, nina we bakeberera biki, nina diagnostic department mu company yange, nina mental health clinic. I run a mental health clinic. I employ about 13 people right now. And I have about 4 Ugandans. But then nabo natandika nabo era nabo nabazaayo okusoma basoma. Mental health clinic. That's very nice. I'm in real estate. I buy homes. I'm a father. I have a 6-month-old son, and I have a 2-year-and-a-half daughter. I have a 17-year son. Simanyi oba nayongerako. All right. Omusaada tibamubalira nzaalo. How do you do when you feel down, and how do you beat up and when I fall down? No, you feel down, like to them, feeling down, you feel low moments, then you feel like maybe you're stressed, depressed, especially in this country. Then how do you okay, how do you depression is deep. Kakati, this is for another time. I know. But just depression, I was once depressed in Uganda. Okay. And I reached the lowest in Tinaling Kwetta. What? Yeah. Naisagala biogerako right now, but before coming here, it was one of the decisions when you came here. Yeah, and it is a tough sagala biogerako, man. So sorry about that. Anyway, it's one of those things I don't want to share, but it's deep. It's deep. I was depressed and by people. What? In abantu besagala ku Uganda, ku TV, ku radio, banji. That is ntinalingenda kwetta to that moment. Wow. So binge, but. So I am a determined person. I see them and I laugh at them right now. Yeah, and I have the last laugh. Yeah. So, but that is it. Anyway, history. I wish one time when we get the space, we can sit down and discuss about the same thing because I know. No, we talked a lot. Because right now, anyway, we shall talk about that. Thank you very much, guys. Njagala okwebaza Remy Ntambi webali kubate ngobaddewo ne nebaza abasubscribinga. Thank you very much. Tuli abantu 8,000 last time 8,000 mu Canada I think plus. So tweyongerako. I wish today tuongerako nga tugenda mu goal yaffe okuhitinga 100,000 subscribers kyaba kikola ddala amakulu. Nze ne team yange gitukola nayo tetulina wetuza kubeerawo nga temu subscribinze, tetulina wetuza kubeerawo nga temu viewinze view yo subscription yesinga okubatenga motivating okweyongerayo n'okunoonya ekyo ekirala ekigezaako okubatenga kigenda mu maaso. So atanaba subscribinga kijja kuba kikola bulungi nnyo mukutudde Answer Channel DA lekawo space tekawo answer otekewo channel ojja kusobola ddamu nnyo okubatenga otufuna mu ngeri emu endala tugamba the Answer Channel wetuli nnyo
akuba atakumira mpeera.